Nĩ ngatho na ngagĩkũgeithia na ngagĩkũnyita ũgeni gũkũ arĩ nĩ metha-inĩ ya Mũthingi TV Mohoro Hwaiini nĩguo ngĩkũmenyithia marĩa magĩtinda makĩhanĩka na magakĩyumĩria ituri ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ũmũthĩ narĩo kĩrĩ nĩ tarĩki 13 mweri wa Mũgetho mwaka wa 2023. Atindi atĩa gĩoke gĩgĩterebe niĩ ngĩkwamũkĩra rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. Na ngai kuririkania ati mohoro maya maragĩgũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ @Mũthingi TV. Na tukianjĩrĩria na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie nĩ atĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩ agĩthiĩte na mbere na gũkũmithia thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kĩrĩa augĩte atĩ nĩ kĩremetwo gũkorwo ĩgĩkinyanĩria ciĩranĩro ciayo kũrĩ mũingĩ, akĩaria arĩ wa Mombatha ũmũthĩ thoko-inĩ ya Kongowea na kũrĩa agĩkoretwo akĩmagaria gavana wa kaunti ĩno harĩ tabarĩra ya ũheani wa irio kũrĩ arutwo a thukuru. Nĩ akiugĩte atĩ mĩbango mĩũru na mĩtaratara mĩũru ya thirikari nĩyo ĩcũngĩrĩire kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. Asanteni sana. Nĩ mũtongoria wa mwahu wa Azimio la Umoja Raila Odinga thoko-inĩ ya Kongowea kaunti ya Mombatha hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra mũbango wa gavana wa kaunti ĩno Abdul Somad wa gũteithia arutwo na irio mathukuru-inĩ. Watoto wote walioko hapa, hawa watu walioko hapa wenye watoto wadogo wote hawa, kila mmoja mtoto wake alioko katika shule ya chekechea anakula lishe bure kama ni chekechea ya serikali ya kaunti ya Mombasa. Ni kweli ni uongo? Nĩ hĩndĩ ĩno kũrĩa Raila akomithĩtie na njĩra nene thirikari ya Kenya Kwanza akiuga atĩ nĩ ĩremetwo nĩ gũkinyanĩria ciĩranĩro ciao kũrĩ mũingĩ. Hawa jamaa walikuwa wanatoa ahadi, lakini ilikuwa ahadi ni kama upepo tu, kama kunyamba kwa punda. Walikuwa hawana mpango ya kutekeleza hiyo ahadi yao. Sasa baada ya kuingia pale wamepandisha ushuru kila siku. Raila nĩ augĩte atĩ thirikari ya Kenya Kwanza ndĩarĩ na mũbango mũkinyanĩru wa gũkinyanĩria ciĩranĩro ciao kũrĩ mũingĩ, kũrĩa augĩte atĩ nĩkĩo gĩcũngĩrĩra kĩnene gĩa kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. Hawa jamaa walikuwa wanatoa ahadi, lakini ilikuwa ahadi ni kama upepo tu, kama kunyamba kwa punda. Walikuwa hawana mpango ya kutekeleza hiyo ahadi yao. Sasa baada ya kuingia pale wamepandisha ushuru. Nĩ hĩndĩ ĩno kũrĩa Raila augĩte atĩ matigũtigithĩria nginya thirikari ĩtigĩrĩre nĩ yagũithia mathogora ma indo hamwe na magoti marĩa magathĩkĩirwo Akenya na njĩra nene. Shuka, usiposhuka tutakata miti. Tukate miti. Tukate miti. Tukate miti. Sasa sisi tulisema ati tunataka hii mambo ya ushuru ipunguzwe. Raila o hĩndĩ ĩno nĩ augĩte atĩ no kinyagia mũtongoria wa bũrũri atigĩrĩre nĩ atia riboti ya kamĩtĩ ya mĩario ya iguano na makĩria harĩ ũthondeki wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC, na nĩ riboti ĩrĩa ĩgũtemanagio bunge-inĩ ya gĩbũrũri ũmũthĩ. Chagua hiyo ripoti, nasema mpaka tukubaliane, mimi na Ruto tukubaliane nani atakuwa mwenyekiti na kina nani watakuwa wanachama wa chama cha IEBC, ili tuwachane sarakasi ya bwana Chebushetha. No na kũrĩ ũguo nĩ athiĩte na mbere na kwendia ngumo ya kĩama kĩa ODM akĩũria ũrũmwe wa mwahu ũyũ wa Azimio ya gĩthurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Vijana iwe na nguvu, kina mama wawe na nguvu ndani ya chama chetu cha ODM. Mko tayari? Haya, na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ maabitha ana a borithi arĩa magĩkuruhanĩtio na ikuũ cia andũ 23 na arĩa magĩkorirwo makĩnyua njohi thumu kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga ũmũthĩ nĩ makĩrũgamĩtio mbaũ-inĩ kwĩrĩkana ana aya magĩkuruhanĩtio na gũkorwo makĩendia njohi ĩno na ĩrĩa yagĩcũngĩrĩire andũ 23 gũkorwo magĩkua na angĩ makĩũrwo nĩ ũhoti wa kuona. Kĩng'ori wa Gatundu nĩyo kĩrĩ na riboti ĩno ĩgiĩ maabitha aya a borithi kũrũgamio mbaũ-inĩ.
Thutha wa aikari makiria ma mirongo iri na itatu gukua Kirinyaga ni undu wa kunywa njohi nduru, maabitha ana a borithi ni mathitangitwo ni undu wa kunyitikana na njohi cia ibango iria irekwirwo kuraga andu 23 na gutwarwo igoti inene ria Barisho. Abitha acio ni hamwe na abitha wa tene uria ni OCS ceceni-ini ya borithi ya Kiamacira gicigo mbunge kia Mwea ni makinyitio igoti-ini ni undu uria gutwikite ati marari amwe a endia a njohi cia ibango iria cionekire ceceni-ini iyo ya borithi. Detention period. So as such, the application is as merits. It's a matter of public interest. The allegation is heavy. A lot needs to be done to crack on whatever transpired to lead to the deaths at Kangai. Therefore, the application is allowed. On the claim by the fourth respondent that he was not on duty at Kiamashiri on whatever time, that is a matter of investigations that cannot be discussed now. Ekwirwo acio ana ni marehetwo mbere ya igoti ria Barisho mbere ya mutuaniri cira Stephen Nyaga, na thutha ucio ni mareganite na thitango cio na igoti kumahe thikũ 15 niguo meke uthuthuria. Kwa pombe ilikuwa tu kwa store, ilikuwa nasubiri kuirudisha kwa wale ambao wanakuuzia. Ya pili utapelekwa Sagana sasa ndio utoke pale Kiamashiri ambapo unahofia usalama wako. Hii uko ndani kwa hizo orders ambazo tulisema uzuiliwe, uchunguzi iendelee. Kwa hivyo tarehe 7 mwezi wa 3 utaongea na wakili wako, hiyo ndio siku labda ataomba uachiliwe kwa bond ama vitu kama hivi. Mutuithania munene wa cira Jane Mare ni erite igoti ati ana acio Francis Muteithia, Brian Mwaniki Karioki, Aran Kzalo Kimanzi na Kenneth Mugambi ni marathuthurio ni undu wa njohi iria yonekire ceceni-ini iyo ya borithi. Alienda kwangu akachukua pombe ya radi. Sasa hivi ndio na hapa ndio nimesema mpaka jana hivyo. Na iko Kiamaziri. Na hapo ndio mpaka inventory. Hata nilimwambia mwenye anasimamianga hiyo store yangu amwambia waingie waone kama pombe yangu iko sawa, yote alikataa. Kiribotera Muthingi TV, Getwo King'ori wa Gatundu. Nĩ ngatho Kĩng'ori wa Gatundu nĩ tondũ wa riboti ĩyo. Tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria ciĩgiĩ ũgitĩri wa bũrũri, na nĩ atĩ thirikari nene nĩ yambĩkĩte mĩtaratara mĩerũ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ yakĩgacĩrithia ũgitĩri mũkinyanĩru nĩguo kũhũrana na ũtoi bũrũri-inĩ. Nĩ kuona atĩ thirikari nĩ ĩigithĩtie keheri-inĩ makĩria ma ciringi birioni 30 gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩgacĩrithia na makĩria matharaita marĩa makĩhũthagĩrwo nĩ mbũtũ cia ũgitĩri. Akĩaria kaunti-inĩ ya Lamu ũmũthĩ, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ yoheanĩte uge ũyũ akĩranĩra ona bara ĩno ya kũhũrana na itoi na kũhukia ũhagũku wa ũgitĩri na makĩria kaunti-inĩ iria ikĩgomagĩrwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri. Nĩ yokĩranĩire na kuga atĩ nĩ magũkorwo magĩkuruhania honge ngũrani gũtigĩrĩra nĩ magĩkinyanĩria ũndũ ũyũ. Mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Njũgũna na riboti ĩno makĩria. Hapo Bwana Bruno watu Inspector Machief. Thirikari nĩ ĩranĩire gũthiĩ na mbere na kũhĩtana na itoi cia wĩkinaĩ iria ithararagia thayũ wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ndũmĩrĩri ya minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki ũrĩa augĩte atĩ ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa magathĩkĩte gũkinyanĩria bara ĩno ya itoi nĩ hamwe na kuongererwo kwa maabitha a ũgitĩri, kwagĩrithio kwa mĩũngũrũrio hamwe na gwetha kĩhonia kĩa gũtũũra harĩ uhagũku wa ũgitĩri. Hawezi kukubali wakora, majambazi, majangili ati wajifanye kazi yao ndio kutatiza wananchi, kuleta maafa, kuleta kuwaibia na kuharibu maisha. Hatuwezi kukubali, na serikali itatumia rasilimali zote ambazo tuko nazo ili tuhakikishe tumeangamiza huyo adui ambaye ametatiza sisi hapa kwa muda mrefu. Akiaria harĩ mwena wa Lamu thutha wa gũcera kambĩ ya mbirarũ ya Salama, Kindiki nĩ augĩte atĩ mũrigo wa mbere wa indo cia kũhũthĩrwo nĩ maabitha a ũgitĩri nĩ mũkinyu bũrũri-inĩ na ũrĩa wakorirwo ũgĩtio kuma mwaka mũhetũku kũrĩa thirikari yaigithĩtie ciringi birioni 7 gũcigũra. National Police Service, the next 5 years, this administration will spend 37 billion shillings. And already 7 billion shillings has been spent to purchase equipment which has already arrived in the country. The first batch arrived during the December holidays, and the supplier now is putting together, assembling the equipment.
Nĩ hĩndĩ ĩno kũrĩa Kindiki augĩte atĩ nĩ magũkuruhania mawoni ma mũingĩ hamwe na atongoria ngũrani harĩ gwetha kĩhonia kĩa ũhagũku wa ũgitĩri, no ĩndĩ matiretĩkĩria ateti kũhũthĩra mweke ũyũ gũcogera ngũĩ ambayo serikali haitaruhusu ni wananchi ama viongozi kuvunja sheria ama kujizingizia ati kwa sababu kuna matatizo kuvunja sheria ya taifa la Kenya, kuumiza wengine, kuchochea umma. Hiyo hatutakubali. Kindiki no eranĩire atĩ mĩhang'o ya kũhĩtana na itoi ndĩrĩ hĩndĩ ĩrĩingĩrĩrio ũteti amu nĩ ũndũ ũgũthararia mĩto ya gwetha kĩhonia kĩa gũtũra, no akeranĩra thirikari gũkuruhania anyiti itemi ngũrani. Hatutakubali ni wananchi, viongozi ama mtu yoyote akijisingizia kwa sababu kuna matatizo kuleta uchochezi, maafa na ukosefu wa usalama. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Mwangi wa Njũgũna. Nĩ ngatho Mwangi wa Njũgũna nĩ tondũ wa riboti onake mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akiugĩte atĩ ũthundũri wa nenda cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria nĩ ũndũ ũgũtigĩrĩra atĩ mathĩna marĩa matangĩkorirwo makĩonerwo kĩhonia na njĩra ya naihenya hau kabere nĩ magũkorwo magĩkinya mũthia. Oho nĩ augĩte atĩ thirikari nĩ cibatiĩ gũkorwo ikĩhĩmbĩria ũigĩrĩrĩki ũyũ wa ũhũthĩri wa nenda cia ũkinyanĩria, kuona atĩ nĩ ũkoretwo ũkĩrĩ na umithio mũnene na makĩria harĩ gũkinyanĩria maũtungata ngũrani kũrĩ mũingĩ. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩno tarĩa tũkĩharĩrĩirio nĩ mwandĩki witũ T Derek Gathombe. Arĩ kĩgomano-inĩ gĩa kĩmabũrũri mũciĩ mũnene wa Dubai bũrũri-inĩ wa United Arab Emirates, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atũgĩrĩtie tabarĩra cia ũthundũri wa mĩtambo ya kĩrĩu, akiuga atĩ nĩ ũgunĩte hanene ũthii wa na mbere wa mabũrũri. Ruto augĩte atĩ tabarĩra ici nĩ iteithĩrĩirie ũthundũri wa iganda itiganĩte, na thirikari cibatiĩ kuoya makinya ma gũthingata ũkũria ũyũ, no ti gwĩtigĩra maumĩrĩra ma thikũ cigũka. The 20th century witnessed the greatest socio-economic and even political and cultural transformation than humanity had ever witnessed in the entire history of its existence, thanks to the technological innovation that we see. Nĩongereire atĩ ũkũria wa ũrĩmi gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika nĩ ũkũnina kaimana wagi wa mawĩra, kũrehe ũiguano wa andũ othe, kũnyihia gũthama kwa andũ na ũkũria wa wonjoria. Green industrialization in Africa will simultaneously address unemployment, reduce inequality, discourage migration, while enhancing manufacturing efficiency and industrial sustainability. Akiaria ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, Ruto nĩ augĩte atĩ nĩ aigĩte aheani a motungata maya 101,809 nĩguo kũgacĩrithia ũtungata ũyũ icagi-inĩ. We also have deployed 107,000 community health promoters to serve in every village in Kenya, attend to citizens at their homes, capture diagnostic data with digital devices, and supervise medics using mobile phone. Oho Ruto nĩongereire atĩ marĩ makinya-inĩ ma mũthia ma gũtigĩrĩra motungata ma thirikari marĩheanagwo na njĩra ya kĩrĩu nĩguo gũtigĩrĩra Akenya othe nĩ magunĩka. Oho Ruto nĩ atũgĩrĩtie motungata ma M-Pesa marĩa mathundũrirwo mĩaka 17 mĩhĩtũku nĩ kambuni ya Safaricom, akiuga atĩ nĩ ĩteithĩrĩirie makĩria ma biacara milioni 5 na onjoria milioni 61 mabũrũri-inĩ 8. After rigorous debate, Kenya opted to face the future with courage, and M-Pesa became the legendary driver of trade and commerce that it has become, transacting $1.2 billion every day, serving over 5 million enterprises, 61 million customers across 8 countries and counting. Ruto nĩongereire atĩ kĩgĩna kĩa Hustler Fund nĩ kĩeheririe Akenya aingĩ mathirĩ na kwĩhonokeria mbeca, na rĩu andũ milioni 18.2 nĩ magunĩkĩte. As we speak, the Hustler Fund serves 18.2 million customers
and has disbursed 280 million US dollars in the last 1 year. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Derek Gathumbi. Haya, na tugithie na mbere ni ati ekwirwo eri kana ekwirwo eri a wikinaĩ nĩ makinyitikanĩte na mahĩtia ma wĩgwatĩrio wa nduthoki mũgarũ na watho. Kwĩrĩkanĩte atĩ nduthoki ici ciragĩkoretwo igĩtanywo gũkorwo igĩtabania wĩkinaĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Aya erĩ makĩgomeirwo na thitango kenda nĩ hamwe na cia gũtabania tharĩka. O igoti nĩ riugĩte atĩ atatũ aya nĩ amemba kana nĩ magĩkoretwo magĩkuruhanio na gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana kĩa wĩkinaĩ kĩrĩa gĩkuruhana kana kĩa Al-Shabab. Offense is conspiracy to commit a terrorist act contrary to section 23(2) as read with section 23(4) of the Portal. The particulars of the offense are that on or before the 15th of February 2018, at an unknown place within and outside the Republic of Kenya, jointly with others before court, conspired to carry out a terrorist act inside Kenya by embedding explosives in motor vehicle registration KBM 200B, thereby making the said motor vehicle be vehicle-borne improvised explosive device VBID. From the 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11 against accused 1 and 2 respectively. As for count 1, all accused persons are acquitted under section 215 of the CPC. As for count 12, 13, 14, accused 3 Anthony Kitila is acquitted under section 215 of the CPC. In count 15, accused 5 and 6 are acquitted under section 215 of the CPC. In count 16, the fifth accused, Lydia Nyawira, is found guilty of the offense of forgery of official document, while accused 6, Francis Macharia Karishu, is acquitted under section 215 of the CPC. You have 14 days right of appeal. The bond for Lydia Nyawira Guru, she shall be held at, I need to get reports, so she shall be held at Langata Women's Prisons. We mentioned this matter in 2 weeks for the pre-sentence reports and mitigation. Na tugitigane na icio tugithie na mbere na ciĩgiĩ ikinya rĩa thirikari rĩa gũtwara maabitha ũrigitani 2020 na kana 2500 bũrũri-inĩ wa nanja, na nĩ ikinya rĩnyitĩtwo mbaru nĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ makiuga atĩ bũrũri wa Kenya ũkĩrĩ na arigitani aingĩ. Gũkĩrĩ ũguo arigitani aya magĩtanyĩtwo gũkorwo magĩtwarwo mabũrũri-inĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩnyitĩte mbaru mĩbango ĩrĩa thirikari yambĩkĩte ya gũtwara makĩria ma arigitani 2050 mabũrũri ma nanja, makiuga bũrũri wĩna arigitani aingĩ. We are producing human resources for health from all the campuses, from all the KMTCs that we have. End of last year, we had 22,000 graduates from KMTC alone. Maya mokĩte rĩrĩ ministry ĩno ĩnyihĩtie mateta ma ikundi cia magavana kuona atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũgũcũngĩrĩra So we cannot speak about draining
nikio tukaga o hau hakuwira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia ndekaga indo cifundi ndekaga indo cia thukuru kuma baby class ngiandikwo ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni okiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia utuko tabarira-ini ya uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera 0777 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. na tugagicokereria na ndakenda tugicokerie na riboti ile ngiguthomeire ĩgiĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ atĩ nĩ nyitĩte mbaru na makĩria ikinya rĩa thirikari rĩa gũkorwo rĩgĩtwara kana ĩgĩtwara maabitha a ũrigitani 2,500 mabũrũri-inĩ ma nanja no nĩ ikinya rĩgĩtumũrĩte mbũkĩrĩra na makĩria kũrĩ kanjũ ya magavana makiuga atĩ nĩ ikinya kana matirakeire nyita mbaru kuona atĩ mathibitarĩ matũũra-inĩ matikĩrĩ na arigitani a kũigana. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ nyitĩte mbaru mibango ĩrĩa thirikari yambĩkĩte ya gũtwara makĩria ma arigitani 2,50 mabũrũri ma nanja makiuga bũrũri wĩna arigitani aingĩ. We are producing human resources for health from all the campuses, from all the KMTCs that we have. End of last year, we had 22,000 graduates from KMTC alone. Maya mokĩte rĩrĩ ministry ĩno ĩnyihĩtie mateta ma ikundi cia magavana kuona atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũgũcũngĩrĩra ũkunderu wa arigitani ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ. So we cannot speak about draining human resource from the country when we are still producing and actually overproducing. Mary Muthoni na ũrĩa nĩ mwandĩki mũkaru wa motungata ma mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ akinyita mbaru ũhoro ũyũ nĩ augĩte kwĩna wongerereku wa arigitani o mwaka ũndũ ũrĩa ũgacĩrithĩtie ũgima mwega wa mwĩrĩ. The quality of care that will be in the health facilities. Remember, we need better structures in those facilities. We need qualified staff in those facilities. We also need better equipment in those facilities and the overall general approach to a patient. So it is not just about the insurance that you may have, but it is also about how are patients treated. Akiongerera mwandĩki mũkaru ũyũ nĩ augĩte atĩ sekta ya ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩgerera maũritũ ta ũkunderu harĩ ũthii wa na mbere na ataaramu kũruta wĩra kũrĩa matagĩrĩire. We have dilapidated equipment that may give even wrong diagnosis. And this is what we are trying to cure. That at the end of the day, we will reduce the mortality rate because of the right diagnosis for the diseases, and people can be treated by the right people. We don't want maybe a physician doing the work of a gynecologist. Ribotera Muthingi TV, Getwo Masi Wachira. Nao anyiti itemi honge-inĩ kana rũhonge-inĩ rwa kũgacĩrithia ũtheru taũni-inĩ ya Mohoroni kaunti-inĩ ya Gĩthumo nĩ maambĩkĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩtheria taũni ĩno. Imwe ya cio kana ya mĩtaratara ĩno arĩ gũtheria mĩtaro ya maĩ, gũthondeka barabara hamwe na kũngania makĩria thoko-inĩ mwena ũyũ amu taũni ĩno ndĩkoretwo ĩkĩgucĩrĩria maitho ma andũ aingĩ. Gũkĩrĩ ũguo ene ngari cia mĩrigo nĩ magĩthingatĩtwo gũkorwo magĩtĩĩa mawatho ma barabara itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ matinagarara mawatho maya. Oho aikari Mohoroni nĩ moritũ gũkorwo makĩnyitanĩra na honge ingĩ ngũrani oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi matiganĩte gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩkinyanĩria ũtheru wa taũni ĩno.
Today we are doing a Moroni town cleanup, and it is not just targeting the CBD or the central business district, but there is also informal settlement where we have participation of community health practitioners joining hands together with the village elders to ensure that the pooling centers are done. So as we walk around, we just collect litters or garbage or whatever waste there is for disposal from all this designated end. One of the most important activities that must be done is to improve the road network within this town. And that's why we're here. You can see behind me a backhoe that was responsible for drainage opening and the clearing of the garbage that had been collected for transfer to the respective area where we take our garbage for value addition. I want to also mention that within this program, we are going to change the status of this town. Our main plan is one. With the board, we want to change the face of Moroni. One, we want to deal with careless parking. We have to control the traffic. We have to inform. Starting this week, we have even done some notices. If you are a transporter or you own any tractor within Moroni, can you find a place, go and park it? If you are running a garage, we have a Geokali land for informal sector. We want you to get out of town, you go to where you should be doing your things. We want change, that change can change us. If we don't embrace change, change cannot change us. And if the community are there to progress, they have to accept change. Nao aikari a Ngariama ya Mohoro ni makigite mwihoko na ni thutha wa mugunda uria giturite na ngucanio kana na ngucanio gukorwo ukianjiria kugayo ni ministry ya migunda. Aikari a makinya o 1,000 na aria magikaraga mugunda-ini uyu na uria ukoretwo na ngucanio gwa kahinda riu ni makiugite ati wona mugunda uyu makorwo kana wakorwo ukigayanio ni makorwo makiona kihonia kia ngucanio rondu mwe na ngahiha na ngui iria ikoretwo igitumukana kumana na ngucanio cia mugunda uyu. Aikari a Ngariama ya Mohoro ni magite na mwihoko thutha wa ministry ya migunda yanjiriirie kugaya mugunda wa eka 17,000 uria wari na ngui. Aikari makiria 1,000 aria maikaga mugunda-ini ucio wadi-ini ya Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga mari na mwihoko wa kugairwo mugunda ucio uria thutha ucio wanjitie kugayo. So wakati iliendelea kesi iliamuliwa 2007 kule Meru na Justice Lenaora na akapeana uamuzi wake na akasema adjudication program ndio itadetermine who is the owner of this land. Undu uyu uhanikite thutha wa itua ria igoti riria yarutirwo ni jaji munene George Mutungi kaunti-ini ya Kirinyaga niguo kurehe uiguano kuri aikari. Muteithiriria wa mutongoria ministry-ini ya migunda Ezekiel Kiania ni ateithiriria hari uthimi wa mugunda ucio kuria augite kuheanwo na njira ya kihoto. Oho ni atariria ati mugunda ucio ukuheanwo na njira ya thayo na oho muikari aheo title yake. Kutoka kesho ni ku establish the extent of this land, the 431 South Ngariama. Tunaita perimeter walking. So when we do the perimeter walking, next week is when I will do the declaration. Tukiwa tunajua hii shamba inatoka hapa, inafika pale, inaingia mto gani, inachomokea wapi, beacons gani ziko hapo. That is from tomorrow up to the day of declaration ndio tutafanya. Reverend Kajobe uria ni CEM wa migunda ni atariria ati thirikari ya Kirinyaga yendaga tu gutikirira mathina ma mugunda ucio ni mathira. Rubonge rwa migunda rwa national nigetha nake adjudication officer directorate ya adjudication and settlement moke guku mambirie exercise ino ya guka kuthima mugunda South Ngariama wigana atia gucoka gutonya thini kumenya ni aumekuo matonyire na njira iriku akorwo kwina kundu kwina ngucanio yuke inino yani ino report yo yandiko netwaro igoti-ini kwi Justice Mutungi nekorwo ethirite mbere ya tariki 15 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Nĩereire aikari manyitanĩre nĩguo matigĩrĩre mũbango ũcio nĩ wakĩrĩka na njĩra ya thayũ. Nancy Wanjiru ũrĩa nĩ mũikari wa Ngariama ya Mohoro nĩerĩte aikari maikare na ũrũmwe nĩguo gũkinyanĩria mũbango ũcio. Nĩndakena nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ
o uria twerigagirira mwathani ni egukinyaniria ni undu wa mathina maria matũrĩte thĩinĩ wa South Ngariama, na nĩ tũgũkena mũno kĩrĩganĩro kĩu tweraganĩra na atongoria aitũ ũboro wa title deed. Wĩra ũcio nĩ ũkwambĩrĩria kuma ũmũthĩ nĩgetha twĩnyitĩre title citũ. Kĩribotera Mwiki TV Getwo Kĩng'ori wa Gatundu. Nĩ ngatho Kĩng'ori wa Gatundu nĩ tondũ wa riboti ĩyo, na rĩu tũkĩrongoreria ciĩgiĩ aruti wĩra a maigĩrĩra na nĩ atĩ rũhonge rwa ũtungata kũrĩ mũingĩ bũrũri-inĩ rungu rwa mũikarĩri gĩtĩ Anthony Mũciri nĩ ũrĩrĩkĩtie kwanĩrĩra atĩ kana aruti wĩra a thirikari matekũnyihĩra 200 magĩkorirwo makĩona mawĩra mao na njĩra ya maigĩrĩra, kuona atĩ magĩkorirwo makĩneana certificate cia maigĩrĩra. Ũũ nĩ thutha wa rũhonge rwa kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC gũkorwo rũkĩambĩka mĩhang'o ya kana mũngũrũrio wa kũhĩtana na maratathi ma maheni gũkũ thibitarĩ wa Kenyatta, gũkĩoneka gũtongoria harĩ arĩa makorirwo makĩgĩa mawĩra mao na certificate cia maigĩrĩra. Allow me, ladies and gentlemen, to commend the chairperson of the Public Service Commission, Ambassador Anthony Muchiri, for undertaking this difficult but noble task that will go a long way in restoring integrity in our public service. In general, ladies and gentlemen, the effects of hiring unqualified employees, it decreases our productivity and performance, while it also lowers the quality of our work, negative impact on team morale and engagement. Reports so far received reveal that substantial cases of forged academic and professional certificates have been used for the award of appointments, promotions, or redesignation in the public service. Most ministries, departments, and agencies with verified cases of forged or fraudulently obtained certificates have instituted disciplinary action, including termination of service. To be in the League of Nations that are developed. And so it is very important that we preserve the integrity of our education system and the certification that shows and indicates the level to which a person has gone through school and qualified. When that is undermined, then we undermine the whole foundation of our society, development, and our place. Tuhiuke nginyagia kaunti-inĩ ya Machakos na nĩ atĩ kĩama kĩa arigitani kaunti-inĩ ĩno nĩ magĩũkĩrĩire thirikari ya kaunti ĩno nĩ kĩrĩa makiugĩte atĩ nĩ ũhũthĩri mũũru wa kĩgĩna kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩigwo gĩa kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19. Mwandĩki mũkaru wa kĩama gĩkĩ kĩa arigitani kaunti-inĩ ĩno Michael Saka nĩ augĩte atĩ mĩaka ĩna nĩ mĩthiru na arigitani matikĩrĩ makorwo makĩrĩhwo mathirĩ mao na kana manjoherera. Oho nĩ augĩte kana nĩ augĩte atĩ nĩ mandĩkĩire kĩama gĩa gũthuthuria ungumania kana rũhonge rwa kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC gũgĩkorwo makĩambĩka ũthuthuria wa kaunti-inĩ ĩno gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩmenya kũrĩa kĩgĩna gĩkĩ gĩagĩkorirwo gĩgĩthiĩ. We had COVID-19, which was the first case being registered on 12th of March 2020 here in Machakos. Following that, we were able to set up a COVID-19 hospital. Allowances were allocated for COVID-19 and equipments were bought. Today, as we speak, as healthcare workers, we have never been paid those allowances. And these allowances are cutting across so many other allowances within this department. We have followed and we've done our own research, and it's clear that that money was pocketed by a few people in this government. Some were our directors, some are still in office. We are not happy about this. We have registered today officially our complaints with the EACC, Ethics and Anti-Corruption Commission, so that they can come in and we want an inventory of all equipments which were being used in that hospital. Last week, we had very well our ICU. There were reports of our ICU being closed. Machines which were being used previously in the COVID-19 hospital were locked up in a store here, while our patients, our relatives, and our friends could not access them in our ICU. We are saying this is sabotage of the highest order. The same people have pocketed our allowances
we are not happy about this. During COVID-19, we lost health workers. Yes. We lost healthcare workers due to COVID-19. Those monies have never been paid. Our petition is very clear. One, we want a clear inventory of all the equipments which were purchased during COVID-19. All of them. We want a clear list of all monies which are supposed to have been paid to our members. Nurses really suffered. In fact, we bear the brunt of COVID-19. As in that time, hatujaipata pesa yetu ya COVID-19 allowance. So nauliza pesa wale ambao walipewa tafadhali, we asking for our money because we worked, and some of us really, some of us have died kama hawajapata hiyo pesa. So we are kindly asking wale ambao hizo pesa walipata na wakareceive, kindly pay nurses. Nake gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu ni akirekereirie murigo wa dawa wa muigana wa ciringi milioni kana wa milioni 22 na iria itanyitwo ikorwo ikigairwo mathibitari igana rimwe ria 33 kaunti-ini ino. Ni hindi ino kuria gavana augite ati arwaru magikorwo makiamukira dawa ici gutari marihi o mothe otigaria marakerigitirwo thibitari-ini wa level 4 oro ndomwe na level 5. Gukiri uguo kana mumemba wa kamiti ya ugima wa mwiri kaunti-ini ino Anthony na Muguko ni eranĩire ati thibitari ciothe cia thirikari cikiri na dawa cia kuigana na uguo ni ciharĩirie gukorwo igikinyanĩria utungata mwega kuri muingi. Ni kwamba tuko hapa ku flag off medicine supplies kwa zile hospitali zetu zote za county. Nafikiri wananchi mnakumbuka vile nilikuwa nimewaambia ya kwamba mambo ya wananchi wanarokwenda kununua madawa katika dispensaries ama katika chemist itaisha. Na leo nimepata fursa mzuri sana kutembelea hii referral hospital yetu ya Narok. Na tumepata kuona ya kwamba wananchi wengi wanakuja sasa kwa referral hospital yetu ya Narok. Na nimefurahishwa sana. 44 additional health centers, dispensaries na pia maternity wings. Na kutoka Jumatano ijayo tutaanza kufungua hizo mahospitali zile impya dispensaries. Na hizi dispensaries tarehe moja tutakuwa na waziri wetu wa health kutoka national government pale Talek. Tumejenga hospitali kusaidiana na Safaricom Foundation na pia wale partners wengine wote. Tumeweza kujenga hospitali ambayo imetukost milioni 123 ambayo waziri wetu watakuja kutufungulia. Na pia pale Angata Barikoi tuko na health center ambayo ilikuwa imeanzishwa hapo awali. But we are so happy because we can confirm or report the trends. Wananchi wetu wote wanapata matibabu. Pia mambo ya watoto ya chanjo, mambo iko sawa yote. And when all those services are aligned, it is also an indicator that we are improving life in Narok. Na ndirakimenyithio tukiambe tugiikeria oro hanini no indi ndugaikorwo githie kuraihu ni turagicokereria na maria tugikuhaririirie metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaiini. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo ikwari. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo.
nyitana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigiri cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Kia gutire ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngoini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange guku alitafarira-ini ya mwihangeri guku kwa Muthingi TV. Uguo ni tutamburite kio na weruteri waku miethere-ini nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhanga atia na wanjiriirie atia. Tuthondekaga indo cia thukuru kuma baby class. Giandikwo ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rugongo ni okiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia utuko. Tabarira-ini ya mwihangeri o guku kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi. Na ni twagicokeria twiko tugithie na mbere na maria tugikuhaririirie guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaiini na ni ati ruhonge rwa uthuthuria na makiria kuma kaunti ya Naikuru ni rugithiete na mbere gwitabania uthuthuria oro ndumwe na kuhunga mahuri atongoria matiganite na makiria iguru rigie uhaguku wa ugitiri kaunti-ini ya Turkana wa ica ikuhi uria ugithiete na mbere na kuhungwo mahuri ni gavana wa kaunti ino Jeremia Romaukai na kuria akikoretwo kana na kuria ruhonge ruru rurakienda gutigirira ati ni rwakimenya ni amarakorwo magitwarithia na mbere ciiko cia uhaguku kana cia guthararia thayu kaunti-ini ino na kuri uguo ni agiteteire na kuga ati ruriri rwa Turkana ni ruriri rwendete thayu makiria. Lakini jambo langu kubwa ni kwamba mimi nikiwa kiongozi wa Turkana nitakaa kwenye kiti changu ya ugavana kutetea haki ya Waturkana. tukirongorerie mbitika kuri haro-ini nakuo tukione wikarite na ndirakienda tukirongorerie riboti ya mbitika cia gikombe kia matu maraihu nikio gitagwo UEFA na ni ati ikereka ria 16 mbitika-ini cia gikombe kia UEFA Champions League umuthi thaa 5 cia utuku kirabu gia Copenhagen mauko makinyita ugeni kirabu kia Manchester City nakio kirabu kia RB Leipzig mauko making'ethana na kirabu kia Real Madrid. Ekaria 16 mbitika-ini cia gikombe kia UEFA Champions League gucokereria thutha wa guikiria gwa kahinda. Karo-ini kia Parkens yarikia kwihanda thaa 5 cia utuku kirabu kia Copenhagen makunyita ugeni kirabu kira matagaka gikarigi nene ya Ngeretha kirabu kiria kioire gikombe kia UEFA Champions League kimera kihituku kini kirabu kia Manchester City na kuo kiharo-ini kia Red Bull Arena kirabu kia Carlos Ancelotti. Real Madrid makunyita ugeni ni kirabu kia RB Leipzig ciarikia kwihanda thaa 5 cia utuku handu-ini ha Muthingi iharo-ini njitagwo Mwangi wa Gicohi. Etagwo Mwangi wa Gicohi, ngatho cia mwanya muno riboti igagitwikira gaturumo ka maria twiko tugikumathira na tugigucokaniria guku metha-ini ya Muthingi TV ari Mohoro Hwaiini. Ngatho cia mwanya muno ni gugitikira kunyitanira na ithwe o ithaa riu riragithie kuinikirira no itana kiumira hangi ni nyenda ngai gutiga
na ithagumia na umuthi ndiakenda ngigutiga na karugano ka muthuri umwe wakoragwo na muciĩ wake makĩrĩ na kana akĩrĩ na mutumia wake na maikara na muthenya umwe muthuri ũyũ nĩ akiumagarire na rĩrĩa agĩcokire agĩkora mutumia ũyũ makĩrĩ kana magĩkomania na muthuri ũngĩ ni kwa nyumba no muthuri ũyũ rĩrĩa aingĩrire ũguo agĩkora gĩko kĩu gĩgĩkĩka we ndariria acokirio gĩtĩ-inĩ na agĩikara thĩ na akĩhingũrĩra TV yake ya Muthingi TV na akĩambĩrĩria kwĩrorera nyĩmbo citũ cia kĩgoco na andũ aya nĩ marigirwo gwathianga atĩa to muthuri ũrĩa wakĩrĩ na mutumia wene nĩ agĩkĩrire nguo ciake na akiuma na agĩũka agĩkora muthuri ũyũ aikarĩte metha-inĩ agĩkĩmũhoya mũhera akĩmwĩra nĩ sawa maũndũ ta maya nĩ mekĩkaga muthuri ũrĩa akiuma anyingirĩte mũno akĩinainaga muthuri ũyũ we ndaririe ũmwe nĩ mutumia na nĩ agĩthire na mbere na gũikara hau gĩtĩ-inĩ nginyagia mathaa ma ũtukũ magĩkinya akĩhorera ũguo gũgĩtuka na agĩkinya ithaa rĩa gũthiĩ toro rĩrĩa athire agĩkora mutumia wake akĩrĩra makĩria etungumanĩtie thĩ we ndamwarĩirie no kũingĩra aingĩrire gĩtanda na akĩhumbĩra o gĩtanda kĩrĩa na rĩrĩa agĩũkĩrire rũcinĩ o ta kawaida we nĩ agĩũkĩrire nĩguo eharĩria kĩroke wĩra-inĩ no rĩrĩa agĩũkĩrire agĩkora mutumia wake eyũragĩte na nao maabitha a borithi rĩrĩa magĩtuĩkĩra kũnyita riboti ĩrĩa magĩũka magĩtabania ũthuthuria na magĩikia muthuri ũrĩa ngono na agĩtuĩka wa kũhingĩrwo na agĩtuĩrwo thitango na kana na ihĩtia rĩa njũragano tondũ nĩwe makĩrĩ na mutumia wake nyũmba we wĩta mũndũ ndikĩũĩ hihi kana woni waku nĩ ũrĩkũ no wahĩtirie harĩa nĩ mutumia nĩ igoti kana nĩ muthuri nĩ wega wĩiyũrie na wĩcokerie ngatho cia mwanya makĩria nĩ tondũ wa gũgĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ ngatho cia mwanya mũno kũrĩ mwaharĩria wakwa wa mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ wĩtwo ti Joana Wairimũ kana Wairimũ wa Kĩmani nĩ wagĩtigĩrĩra riboti ici nĩ ciagĩkinyanĩra na njĩra ĩgwete mũndũ wĩtwo ti Sally nĩwe mwerekeri wakwa hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ mũndũ wĩtwo ti Melody nĩwe ũkiuma mwena wa graphics nake mũndũ wĩtwo ti Mwangi wa Njũgũna nĩwe wagĩtigĩrĩra nĩtwagĩkinyĩra kũrĩa nenda-inĩ cia gũkinyanĩra na njĩra ĩgwete nake mũndũ wĩtwo ti Desmond nĩwe mũhũri wakwa wa mbica ngatho cia mwanya mũno niĩ rũciũ ndĩkĩrĩ off na rũciũ nĩ Ash Wednesday na ningĩ no Valentine koguo ĩraingĩra na wega mũno nĩ Valentine na ndĩkĩrĩ off ndikĩũĩ ũranyendera atĩa na rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi tũgĩcemania mũthĩ wa Jumamothi Ngai witũ enda